English workshop. Sing the song. Geet ga. Note down pairs of rhyming words from the poem. Kavitetil tukabandicha shabdancha jodya liha. Add one more rhyming word to each pair. Pratyek jodi sati ajun ek tukband shabad liha. Guess and discuss the meaning of the following lines. Khalil orincha earth or kani charcha kara. It's a world of laughter. Hahasyane bharlela jaga hai. A world of tears. Hey ashruni, it's a world of hopes. Hey ashechan jaga hai. And a world of fears. Ani he piti chinghi jaga hai. Allow the students to use their mother tongue if necessary when they talk about the implied meaning and give examples during the discussion. विद्यार्थ्यांनी चर्चा करताना गज भासल्यास मातृभाषेचा वापर करावा आणि उदाहरणे द्यावी. The poem says, and a smile means friendship to everyone. कवितेत म्हटलं आहे, एक हसू म्हणजे सगळ्यांसाठी मैत्री. Give examples of other actions or gestures that mean the same in all parts of the world. जगभरात समान अर्थ असलेल्या इतर कृती किंवा हावभावांची उदाहरणे द्या. Give 3 examples of gestures or actions that have a specific meaning only in certain regions. अशा 3 हावभावांची उदाहरणे द्या ज्यांचा अर्थ विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असतो. One such example would be the thumbs up sign. अशाच एका उदाहरणात thumbs up हा हावभाव दिला जाऊ शकतो. The following sentences were heard in a school on the first day. शाळेच्या पहिल्या दिवशी ही वाक्ये ऐकू आली. Use these expressions to prepare simple conversations between 2 or more speakers. ही वाक्ये वापरून 2 किंवा अधिक व्यक्तींमधील सोपे संवाद तयार करा. You may use the same expressions more than once and add your own lines. हीच वाक्ये पुन्हा वापरू शकता आणि स्वतःची वाक्येही घालू शकता. Form pairs or groups and present the conversations in the classroom. जोडी किंवा गट तयार करून हे संवाद वर्गात सादर करा. Expressions, hello, namaskar, hi, my, how was your journey to प्रवास कसा झाला? How are you? तू कसा आहेस? तू कशी आहेस? It's nice to be back in school. पुन्हा शाळेत येऊन खूप छान वाटतंय. We went to in the vacation. आम्ही सुट्टीतला गेलो होतो. How did you spend your holiday? तू तुझी सुट्टी कशी घालवलीस? Meet my friends. And माझ्या मित्रांशी मैत्रिणींची भेट आणि so nice to see you again. तुला पुन्हा पाहून खूप छान वाटलं. ही हा आहे. I spent my holiday at मी माझी सुट्टी येथे घालवली. I am so glad to see you all. तुम्हा सर्वांना पाहून खूप आनंद झाला. How was your holiday? तुझी सुट्टी कशी होती? I'm new here. My name's what's yours? मी इथे नवीन आहे. माझे नाव आहे. तुझे नाव काय आहे? 2. Write down 3 of the conversations you have prepared, presented, heard. तुम्ही तयार केलेले, सादर केलेले, ऐकलेले 3 संवाद लिहा.